Searching for the fastest and most budget-friendly way to achieve your dream of Canadian permanent residency, your quest can end here. Today, we are unveiling the Express Entry program, a golden ticket to a new life in Canada, offering record speed without breaking the bank. شما فارسی زبانان عزیز میتونید همین ویدیو رو از دقیقه به زبان فارسی تماشا کنید. Welcome to the Lawyer Explains. I am a lawyer in Canada, and in this video, I will be explaining the Federal Skilled Worker Program of the Express Entry Pathway to Canadian Permanent Residency. Canada is highly interested in attracting immigrants from across the globe. It's a nation that celebrates diversity and values talent from all corners of the world. With policies that foster inclusion and a strong economy, Canada is a top destination for those seeking new opportunities and growth. In fact, Canada has set ambitious targets to welcome nearly 1 million immigrants in 2024 and 2025, reaffirming its commitment to being a global magnet for talents and diversity. If you have the eligibility requirements, you could be one of these 1 million individuals. In this video, we will dive deep into the Federal Skilled Worker Program within the Express Entry system. I will walk you through its requirements, how you can apply your chance of success, and strategies to enhance your chance of success. We will also estimate the score of a candidate and explore ways to help them increase their score. And for the bonus part, I will explain the impact of entering into the Express Entry pool on your temporary visa applications, such as visitor, student, or worker visa applications. Because some people might say if you enter the pool, the IRCC visa officer will refuse your, for example, visitor visa application, as they might say you are interested in staying in Canada forever and not temporarily. So we will see if that is true or how we can solve this problem. Also, we will discuss the category-based draws, which are super helpful for those who fall within one of these categories, like healthcare professionals, those who can speak French, who work in the transport occupations like truck drivers, who work in the trade occupations, farmers, butchers, and some categories of engineers. So if you qualify for any of these categories, the good news is that you need a much lower score to be selected for permanent residency. Last point before getting started, please remember that while I'm a Canadian immigration lawyer and trying to provide correct, accurate, and up-to-date information, the content of this video is not legal advice. Always check the IRCC website and applicable Canadian immigration laws, or seek personalized legal advice tailored to your specific situation from a qualified lawyer in Canada, like myself or my colleagues. For booking any consultation time with affordable fees, you can DM me on my WhatsApp number, which you can find in the About part of this YouTube channel or in the pinned comment below. Now let's get started. What are the advantages of the Express Entry program? Number 1, you don't need to be in Canada. Express Entry is a pioneering program that enables immigrants not only to apply from inside Canada, but also from their home countries. So wherever you are in the world right now, you can simply enter into the pool of applicants, of course, if you have the necessary requirements, which I will explain soon in this video. Number 2, being in the pool is free. You don't need to pay anything to be in the pool of candidates. You only need to enter your information to receive a score. If you receive an invitation to apply for permanent residency, then you need to pay a small fee. So why not just give it a try today? Number 3, low financial ability requirement. To be eligible for some immigration programs and even to apply for a study permit, you need to show a considerable amount of money. For Express Entry, you just need to show that you can pay your and your accompanying family members' cost of living for 1 year in Canada. Here you can see the amount of money you need depending on the size of your family. For example, it's less than $14,000 for one individual or about $17,000 for a couple. Number 4, quick processing time. The Express Entry program is known for its rapid processing, aiming to finalize applications within 6 months, making it one of the swiftest routes to Canada. However, please note that the processing time may vary during national or global crises such as pandemics. Number 5, bridging open work permit. If you receive the invitation to apply or ITA and submit your complete application, you and your accompanying family members might be entitled to an open work permit during the processing time called the bridging open work permit. So you can simply stay in Canada, work, and have a decent life when waiting for the result of your application. For information about this kind of open work permit and its requirements, check the IRCC website here.
You can find the link after watching the video in the pinned comment. Number 6. No job offer requirement. Unlike many other immigration pathways, you do not need a job offer to apply for express entry. This flexibility is advantageous especially for those who are applying from outside Canada or those who want to secure employment after their arrival in Canada. Of course, having a valid job offer from an eligible Canadian employer can increase your score, but many people have obtained their permanent residency without a job offer. Number 7. No Canadian education requirement. You may achieve permanent residency without the necessity of studying in Canada. Again, studying in Canada can increase your score, but you might not need that additional score. Number 8. Simple process. Entering into the pool of applicants and applying for permanent residency after receiving the invitation to apply or ITA is relatively a straightforward process, and many people go through this without having a lawyer. But if you have some specific situation, I always recommend talking to a Canadian lawyer practicing immigration law. Please be careful not to become a victim of fraud by a great number of unauthorized practitioners across the globe who are providing misinformation just to be seen or even fraudulently receive money from their victims. I will make a video explaining who is authorized to help you with your Canadian immigration or refugee application and what the devastating consequences of following advice from unauthorized ones can be. If you haven't already, be sure to hit that subscribe button so you can access not only my previous content but also stay updated with my future videos. I mentioned some advantages of the Express Entry program. Now let's see how the Federal Skilled Worker Program of Express Entry works and how you can enter into the pool of candidates if you are eligible. Express Entry is designed to attract skilled workers from across the world. It evaluates candidates based on factors like work experience, education, language proficiency, and adaptability. The process is very simple. As I will show you right now, you can assess your eligibility and even your score on the IRCC website. If it finds you eligible, you need to register for a GC Key account on the IRCC website, which should not take more than 15 minutes of your time. You will answer questions about your age, work experience, education, English or French fluency, and other factors. It will then enter you into the Express Entry pool and assign you a score based on your answers. Canada selects a number of candidates with the highest scores normally every 2 weeks and invites them to apply for permanent residency. If you get invited, you need to submit an application and provide documents proving your eligibility and a score. They will then assess your application, and if everything goes well, you will become a permanent resident and receive your PR card. Now let's see who is eligible to enter the Express Entry pool. There are minimum requirements for eligibility to enter the Federal Skilled Worker Program of Express Entry. Meeting these requirements does not necessarily mean that you will receive the invitation to apply. It highly depends on the other candidates' scores and the number of individuals Canada decides to invite during each draw. Here are 3 essential requirements. Requirement number 1. You need to have at least 1 year of continuous paid full-time job in any of the national occupation classification categories of tier 0, 1, 2, or 3. You can meet this requirement by working an equal amount of hours in 1 or more part-time jobs. In any case, it should be at least 1,560 hours of work. You can even consider your work experience gained while you were studying if it meets the necessary requirements. If you would like to see how your job can be categorized in any of those tier categories of 0, 1, 2, 3, even 4 or 5, I have put the IRCC website link in the pinned comments below. Make sure you check it after watching this video. Requirement number 2. You should have a valid English or French language test result during the past 2 years. For English, the minimum score is CLB 7 and for French, it's NCLC 7. Approved English language tests are the general tests of either IELTS or CELPIP. CLB 7 is equivalent to IELTS general training of 6 in all for writing, speaking, reading, and listening skills. Requirement number 3. You need to have a certificate, diploma, or degree from a Canadian or foreign secondary institution, which means a high school or a post-secondary institution. If you have all these 3 requirements, your eligibility will be assessed based on the points that you will receive for your age, education, work experience, whether you have a valid job offer, English or French language skills, and adaptability. To determine your eligibility, you will need to answer the questions related to these factors. If your total score reaches at least 67 out of 100, you will qualify to enter the Express Entry pool.
After entering the pool, you will have another score based on a different system of scoring that I will explain soon. But before that, let's check a hypothetical scenario for the eligibility assessment part. To assess your eligibility, you need to use the IRCC website. On this page, you can see there is a part saying find out if you are eligible. Answer a few questions to see if you meet the minimum requirements. Check your eligibility here. Which province or territory do you plan to live in? Let's select the beautiful British Columbia. You can select any of the provinces or territories except for Quebec, as Express Entry is not a program to immigrate to Quebec, and this province has its own immigration programs. So if you select Quebec, you will see that it says you are not eligible for the Express Entry. So let's go with the British Columbia. Now it asks you about the language test you have taken for English or French as your first official language. Remember, you cannot enter this program without first taking one of these language tests. If you have not taken one of these acceptable language tests and entered the Express Entry, even if you take that test later and receive higher results than what you just entered, You might be inadmissible for misrepresentation, which here simply means lying. So select the language test you have taken from one of these options. I will choose IELTS. It asks you about the date you took the test because, as I said, your result will not be acceptable after 2 years. So let's say I took the IELTS General Training Test last month. here it wants you to enter the test score for speaking, listening, reading, and writing skills of your IELTS exam. Although the minimum requirement for Express Entry is achieving score 6 in each of these 4 skills, meeting the minimum requirement does not necessarily mean that you will be eligible. So let's go with a score 7 for each of these 4 skills. Now it asks you if you have taken any test for the second official language, which is French in our case. Let's select none, as je ne parle pas français. Here it asks about your work experience. In the last 3 years, how many years of skilled work experience do you have in Canada? It must have been full-time or an equal amount in part-time, which is 1,560 hours. So let's assume that we don't have any work experience in Canada by choosing none. And as we chose none, so there is no tier code for that work experience. So again, we will choose none for this section. Here it asks about your work experience anywhere else. So in the last 10 years, how many years of skilled work experience do you have? It must have been continuous, paid, full-time, or an equal amount in part-time, and in only one occupation. So we will go with 3 years. Let's assume that you have 3 years of work experience in your home country. And it asks if your occupation falls within any of these categories. For now, let's just say no and go to the next question. How much money in Canadian dollars will you bring to Canada? So let's say you have $20,000, and how many family members do you have? Let's say you are single, so we will select one. Do you have a valid job offer in Canada? Let's say no. What's your date of birth? Let's assume you are 30 years old. So 1993. What's the highest level of education for which you have earned a Canadian degree, diploma, or certificate, or have had an educational credential assessment? If you did not earn a Canadian degree, diploma, or certificate, you may need to have your foreign education assessed by an agency approved by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. I will select PhD for this candidate to see if they would be eligible for Express Entry. And check all that apply. I have studied full-time in Canada for 2 years. The answer is no. I have at least 1 year of full-time work experience in Canada. The answer is no. I have a relative in Canada who is 18 years or older, a citizen or permanent resident of Canada, and is my parent, child, grandparent, grandchild, sibling, aunt, uncle, niece, or nephew. Let's say no, so we will select none of the above. What's your marital status? Let's say this candidate is single.
And the result says that based on your answers, you appear to be eligible for express entry, and it gives you a code here. Being eligible for express entry does not necessarily mean that you will be chosen. It means that you can enter the pool, which I will explain soon in this video. But for now, just consider that by answering no to many of those questions, like job offer or having a family member in Canada, you can still be eligible for express entry. It also gives me a personal reference code, which is valid for 60 days. When I register for an account and start applying online, I can simply insert this code and skip answering the questions that I have already answered. Or I can start applying on my account and answer those questions again if forget that code. If it says that you are not eligible, it's probably because you do not have any language test, work or education experience. Do not be disappointed. Just work on them and you might be eligible soon. Even if you are not eligible at the moment, you can still use the IRCC CRS tool, which stands for Comprehensive Ranking System, to see what your score would be if you had those necessary requirements. If you are eligible, you can use the CRS tool to see your score. As you can see, this page explains 7 steps to be taken to enter the express entry pool. As I said, now you have 2 options. You can assess your score by using the CRS tool, or if you are eligible, you can simply make a GCKey account or sign in into the account you already have to enter into the express entry pool directly. You can use the CRS to find out how you can increase your score if you get a better language test result, study or work in Canada, get a job offer from a Canadian employer, get a nomination from a province in Canada, and in any way, how to increase your chance of success. I suggest we first try the CRS tool to see how it works and what your score would be, and then I will show you how you can actually use a GCKey account to enter the express entry pool. Okay, let's choose the CRS tool to estimate your score here. Down here, you can find the first question. What's your marital status? Let's say you are single and never married. How old are you? Let's say 30. What's your level of education? You need to enter your highest level of education, whether you studied in Canada or in any country. One important point here is that if you studied in a country other than Canada, you need to have an Educational Credential Assessment or ECA from one of the designated organizations. This assessment is necessary to evaluate your foreign qualifications for Canadian immigration process. You can find out more about the process on the IRCC website. And here is the list of the designated organizations which can give you the assessment. I have put the link for you in the pinned comment. Again, please check all of them carefully and have your degrees assessed by them. I personally use the World Education Services WES for my degrees. For some professionals like physicians or pharmacists, you can only use a specific organization. It is the Medical Council of Canada for physicians and the Pharmacy Examining Board of Canada for pharmacists. Okay, let's say you have a PhD obtained in your home country like Iran in any field like history. Now it asks you if you have earned a Canadian degree, diploma or certificate because it gives you extra points. Let's say no, you have not. The next question is about language test results in English or French. You need to have language test results that are less than 2 years old for express entry, even if English or French is your first language. So if you have the results, say yes. If you don't, but just want to know what your score would be if you get one, again say yes. But when it gives you your score, do not actually enter into the pool before having that valid language test result. Okay, we will go with yes. Now, which language test did you take for your first official language? I will select IELTS, it doesn't really matter. What matters is your test result, and some of these tests are for French and some for English. So you choose the one you took or you want to take in the future. Now you need to enter your test scores here. Let's say you got 7 in all for a skill. And do you have another language test? Let's say no by choosing not applicable. Okay, the next question asks, in the last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada do you have? Again, it should be paid full-time and in one of the tiers 0 to 3. So working in a tier 4 or 5 job does not help you with your express entry score, but your job can be part-time as long as you reach the 1,560 hour threshold in one or more jobs. Let's say you do not have any Canadian work experience. The next question asks you, in the last 10 years, how many total years of foreign skilled work experience do you have? So it's about your working experience in any country other than Canada, but still, to be eligible, your job should be categorized under one of the tier 0 to 3 categories.
And as you can see, the maximum point you can earn is for 3 years of working in other countries than Canada. So there is no difference between 3 years of experience and 20 years of experience here. So if you want to immigrate to Canada, do it as soon as possible. I will select 3, which is acceptable for a 30-year-old individual. Do you have a certificate of qualification from a Canadian province, territory, or federal body? Let's say no. Do you have a valid job offer supported by a labor market impact assessment, LMIA? Let's say no. Do you have a nomination certificate from a province or territory? Let's again say no. Do you or your spouse or common law partner, if they will come with you to Canada, have at least one brother or sister living in Canada who is a citizen or permanent resident? The answer is no. And now let's see what your score would be. Okay, down here you can see your score is 415. 415 is not a great score here, but as you have seen, we answered no to many questions and we said we have an IELTS score of 7 and we have not taken any French test. I will show you what your score would be if we answer yes to some of those questions. For example, if you are in Canada and are working here and have 1 year or more working experience in Canada, or if you have obtained a Canadian degree or diploma or have a brother or sister here. Just to let you know, if you got a provincial nomination, which I will explain in the next videos, you will receive the crazy extra points of 600 and you will be invited very soon. So do not forget to subscribe, as I'm going to make videos for all provincial immigration programs detailed and one by one, and let you know how you might be able to get a provincial nomination certificate from any of the Canadian provinces. Before changing the answers and seeing what the result would be, let's first check the scores for previous draws in 2023 and even previous years. You won't believe me if I tell you many people actually immigrated to Canada through express entry by scores like 415 in previous years. I mean, by answering no to most of those questions. So your score is not low, you just needed to apply sooner. In this part of the IRCC website, you can see all rounds of invitations. As you can see, the lowest score for the draw held on October 10, 2023 was 500, and the number of invitations issued was 3,525. This means this number of individuals were invited to apply for the permanent residency. And if you don't know what the lowest score here means, it means the last individual who was invited in that round of invitation had that score, and other individuals in that round had higher scores. I know it's a very high score and is not accessible for many, especially for those who are outside Canada and have no job offers, no Canadian working experience, education, or other helping factors. But if you check March 29, 2023, the lowest score was 481 and the number of invitations issued was 7,000. So there is a huge difference between these numbers. No one can predict what the numbers will be for the next draws, but what is for sure is that Canada is trying to accept more immigrants in the following years. So it's probably going to invite more individuals through express entry, which in turn means the lowest scores will drop in the future. Having said that, Canada started having category-based draws in 2023. In other words, it's now focusing on the skilled immigrants who have the education and working experience that are needed by Canada. So if you just check September 28, 2023, you can see Canada accepted candidates with agriculture and agri-food occupations experience with the lowest score of just 354. Or the previous draw, which was for individuals with French language proficiency, accepted only 500 individuals, but the lowest score was just 472. Or the last draw for transport occupations held on September 20th, 2023 had the lowest score of 435, which is very low in comparison with the latest score of 500 for no specific program draw. Just look at the lowest score for the trade occupations draw held on August 3, 2023. It had the lowest score of 388. I mean, you just needed to fall into that category. For the healthcare occupations, the lowest score was 431 in the draw held on October 26, 2023. I will tell you more about these specific occupations and their requirements soon in this video. And if you are eligible for one of them, the good news for you is that you have a far better chance of success
even when you answer no to many of those questions. But before talking about that, let's take a look at the draws held in previous years which required even lower scores. I will cover the Provincial Nominee Program and Canadian Experience Class Program, which are programs under Express Entry, in the next videos. For now, let's just focus on no program specified draws. As you can see, the scores for 2022, 21 and 20 were high, mostly due to COVID-19, and Canada did not hold lots of draws as a result of lockdowns. Just see, in December 2020, the lowest score was 468. But if we check the August 20, 2019 draw, you can see the lowest score was 457. On January 30, 2019, we had a draw with the lowest score of 438. So let's keep going. We had the lowest score of 433 on September 20, 2017, and on May 31, 2017, we had the lowest score of 413. I finally found a draw with a score that matches today's score. You see, in 2017, by answering no to many of the CRS questions, you could be invited to apply for permanent residency by a score of 413. I know it's not 2017, and we need to know what we can do today that works for 2024 or 5. Before checking how you can increase your Express Entry score, let's first take a look at the exciting category-specific draws and their requirements. For 2023, there are 6 categories based on the ability to communicate in French, work experience in a specific occupation, and education. If you fall into one of these categories, you have a higher chance of being invited. There's a section on this page that helps you find out if you are eligible for one of these categories. Let's first try the French language proficiency category. As it says, to be eligible, you must have a French language test result that shows a minimum score of 7 in all 4 skills of writing, listening, speaking, and reading. Just to see again how these factors can help you receive the invitation, compare the lowest score of 439 for the draw held on July 7, 2023 for this category, and the lowest score of 500 for the no specific category draw held on October 10, 2023. Let's see our score and find out if you have French proficiency and what your score could be. As you can see, your score is now 415. If I just replace IELTS exam, which is for English proficiency, with a French exam like TEF Canada and select some high scores but not necessarily the highest scores for all 4 skills, and say that you have no test results for English, your score will be 504, which is more than enough for today. I did not even select the highest possible scores for that test. Let's try it now and choose all the highest score for French proficiency and see what your score would be. Oh man, your score will be 516. You just need a PhD and 3 years of work experience in your home country. I know not everyone has a PhD, so let's see what your score would be if rather than a PhD you have a master's degree. You see, it is still 501. You could have been invited by the latest draw held in October 2023. So a 30-year-old single individual with a master's degree and 3 years of working experience from anywhere in the world can easily become a Canadian permanent resident by just being fluent in French. So if you ask me how I can obtain Canadian permanent residence in 2024 and probably 2025, I will tell you just study the French. Oh, excuse my French. Let's check other categories. The other category is the healthcare occupations. If we select this category, you can see the eligibility requirements here. You need to have at least 6 months of full-time continuous work experience or an equal amount of part-time work experience in a single occupation listed in the table below. And it does not need to be in Canada. It can be from anywhere in the world. As you can see, there is a long list of occupations here which is not limited to physicians, dentists, or veterinarians. You can be a dietitian, a nurse, an optometrist, a medical sonographer, physiologist, and there is even a category for other practitioners of natural healing or other professional occupations in health diagnosing and treating. So if you are working in a healthcare occupation, please check the list and you might be eligible for these category-specific draws which need far lower scores. The third category is the science, technology, engineering, and math occupations called STEAM occupations. The eligibility requirement is having 6 months of work experience in one of the relevant occupations anywhere in the world during the last 3 years. Please remember, just like other categories, you need to be eligible for the Express Entry, as I earlier in this video showed the general eligibility requirements.
These occupations include, for example, architects, civil engineers, computer engineers, actuaries, and a lot of more occupations that you better check yourself. The latest STEAM occupation draw was held in July 2023 with the lowest score of 486, which is still far better than 500 for the no specific category draws. The fourth category is the trade occupations category. In addition to having the eligibility requirements for the express entry, as I explained, you must have 6 months of working experience in the last 3 years, either in Canada or in any other countries in any of the occupations covered by this category. These occupations include residential and commercial installers and servicers, elevator constructors and mechanics, machine fitters, heating, refrigeration, and air conditioning mechanics, construction, millwrights and industrial mechanics, carpenters, plumbers, electricians, welders and related machine operators, and contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers, and servicers. As you can see, the lowest score for this draw was the surprising low score of 388 on August 3, 2023. The fifth category is transport occupations, which includes occupations like transport truck drivers, railway traffic controllers, and lots of more occupations that you can see here. The lowest draw for them so far was held on September 20th, 2023, with the lowest score of 435, which is not comparable to the lowest score of 500 for the no program specific draw of October 10, 2023. The sixth category is agriculture and agri-food occupations, which includes contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance, and horticulture services, agricultural service contractors and farm supervisors, and butchers, retail and wholesale. The last draw for this category was held on September 28, 2023 with the lowest score of 354, which is unbelievable. To see how low this score is, let's change our answers to the CRS tool questions. If you are a 30-year-old single individual with a bachelor's degree, IELTS scores of 6.5 in speaking and writing and 7 in listening and reading with just 3 years of working experience and without earning any points from other questions, your score would be 357, which is even more than the lowest score for that draw. You just needed to be a butcher having all the minimum requirements to enter the pool to receive that invitation to apply. Now that we are done with all these categories, and before I start explaining how you can increase your express entry score, I need to say again that you should not consider the content of this video as legal advice. Any draw might have different requirements, and if you need legal advice from a Canadian lawyer, I would be more than happy to help you. Just check my website for the services I provide and their transparent costs. You can also DM me on my WhatsApp number to book a consultation time with me. You can find my number in the About section of this YouTube channel or in the pinned comment below. Now let's see how you can increase your score, whether you have been working in one of those specific occupations or not. Okay, let's go back to the CRS tool where our client received a score of 415. He or she is a single, 30 years old, holds a PhD degree in, for example, history or law, and IELTS scores of 7 in all 4 skills. This specific individual does not have any Canadian degree, work experience, license, provincial nomination, brother or sister who is a permanent resident or citizen of Canada, French test result, or job offer. If we answer yes to any of these questions, that score will increase dramatically. This means you need first to assess your score, and if you are not happy with that, just try to change the answers to understand what you can do to have a better score. Of course, try to be realistic. Whatever you decide to do takes time, so consider increasing your age in this CRS tool when adding, for example, 1 year of Canadian working experience to your points. Let's see how it works. One thing you definitely can work on even in less than a year is to increase your language proficiency. You do not even need to come to Canada to do this. And now with the booming use of AI, you might not even need to pay for language classes or tutors. Of course, if you can afford that, ask for professionals to help you. But if you cannot afford or prefer not to pay anything for increasing your language proficiency, just use ChatGPT and ask it how you can increase your IELTS scores. Let's say our client increases their score in speaking and writing from 7 to 7.5 and in listening and reading from 7 to 8. Their new score will be 488. Sounds good, right?
488 has a high chance of being invited even without any category-based occupations working experience. You get a score of 8.5 in listening and you will have a score of 491 in the express entry. Of course, it needs time, efforts, and commitment, but it's doable if you are serious about immigrating to Canada and do not want to pay lots of money. Just work on your language proficiency, and believe me, it's the best investment you can make when you want to come to Canada. Let's sadly go back to those score 7 in IELTS. Now, if you are already in Canada holding a work permit, you can increase your score by at least working in one of the tier 0 to 3 occupations in Canada. In the last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada do you have? Let's say you have worked for just 1 year in an eligible occupation. Your score will be 505, which is absolutely more than enough, but you will get older, right? Let's say you are now 31 instead of 30, because your score decreases with age. It's now 499, which is still awesome. If you wonder how getting older affects your score, as you can see here, the maximum point you can get for your age is 110 for a single individual and 100 for a married individual between the ages of 20 to 29. After that, you will lose 5 points for each year. The reason why those who are single receive higher points for their age in comparison with married individuals is that the married ones will get extra points from their spouses as well. That's to say, if you are married, your spouse's education, language level, working experience, and even having a Canadian brother or sister will give you extra points. Now let's go back to that 31-year-old individual with the score of 499. I understand that not everyone can get a score 7 in all 4 skills of IELTS exam. So if you get 6 in all the 4 skills of the IELTS, your score drops to 457. Now, if you work for another year in Canada, which means having 2 years of Canadian skilled work experience, your score will be 470, which is not too good for 2023, unless you fall within one of those specific occupation categories. After 3 years of working in Canada, your score will be 481. But wait a minute, we need to increase your age as well. So now you are 33 years old with a score of 470. Of course, after 1 or 2 years of working in Canada, you might be eligible for provincial programs. But if you just want to assess your express entry points, I will say just focus on your IELTS scores or learn French rather than working for 3 years. I will explain all details of provincial programs in the next videos, but for now, let's just see how much your score will increase if you study in Canada. Again, you are 30 years old with IELTS 7 and without Canadian working experience and hold a PhD degree from a non-Canadian university. If you say you have earned a Canadian degree, diploma, or certificate, such as a master's degree for at least 1 academic year, you will get an extra 30 points here. So definitely you will get older and lose 5 points each year, but studying in a Canadian university will probably help you to increase your language proficiency as well. So think about this option too. There are other ways through which you can increase your score and your chance of becoming a Canadian permanent resident, such as by having a job offer or a provincial nomination. You need to check the CRS tool yourself and make a realistic plan for the future. Having a brother or sister in Canada who is a citizen or a permanent resident will give you 15 extra points. So if you have one, lucky you. You are of course welcome to have a consultation with me with affordable fees to make a plan for your 1, 2, or 3 years ahead. The important point in immigration is being realistic and patient, but at the same time aware of all possible programs and the best options for your specific situation. Now let's see how you can actually enter into the express entry pool. After that, I will explain whether entering into the pool might have a negative impact on your temporary resident visa applications. To enter the express entry pool, you need to have a GCK account. If you are already in Canada as a student, worker, or visitor, you probably have one and can use it for your express entry application. Signing up for a GCK account is very simple, so I will skip this part and just sign into my test GCK account. If you don't know how to make a GCK account, ask me in the comments and I will help you with that or make another video for a GCK account if there is a real need out there. Okay, now I have just signed into my GCK test account. From down here and under Start an Application, I choose Apply to come to Canada. As you can see, it asks for your personal reference code. That was the code I received when I assessed whether I was eligible for the express entry. You can just give your code here or say I don't have a personal reference code
and choose the express entry option here. It doesn't really matter, and you just need to answer eligibility questions for a second time. Now you can see it gives you 6 different forms to fill. You can just click on them and start answering the questions. There are lots of questions about your personal information, marital status, immigration and citizenship history, family, study and languages, work history, whether you have a representative for this application, and so on. Just make sure you are answering all of them correctly and completely. Any false answer might lead to misrepresentation, which can make you inadmissible to Canada. To better understand inadmissibility, I suggest watching this video, because at the end of the day, for any immigration program, you need to be admissible to Canada. You might become inadmissible for committing a crime like driving under the influence of alcohol or drugs or family violence, or misrepresenting an important fact in your application, which basically means not telling the truth. All these questions are important. One of them is the application details. It asks you which provinces or territories you would consider living in. If you want to receive a provincial nomination from a province, you need to select that province. So I suggest you select all of them. If you get your PR from the Federal Skilled Worker Program of Express Entry without having any provincial nomination from any province, you can live wherever you like in Canada, and you are not limited to any of those provinces you chose here. After answering all these questions, you will have a score. The same score we get when we use the CRS tool. The maximum possible score is 1200. Whatever your score is, you can then be in the pool for 1 year. During the year you are in the pool, you can obtain more scores by taking another language test or earning a Canadian degree or work experience and then updating your profile. You can also lose points by simply getting older. You might even become ineligible if your language result test expires, as they are only valid for 2 years. If you don't receive any invitation in a year or lose your eligibility, your express entry profile will expire. But you can simply go through the same process again and make another profile as far as you are eligible at the time of making the new profile. Now let's see if being in the pool of express entry can have any negative impact on your temporary visa application, like a student, worker, or tourist visa application. On the one hand, when you want to apply to come to Canada temporarily, you need to prove that you will leave Canada by the end of your authorized period of stay. If you do not prove that, the IRCC officer or even the CBSA officer at the port of entry, like a Canadian airport, will not let you enter Canada. I can say that's one of the most common reasons for visa refusal. So for example, if you want to apply to come to Canada as a student, you need to explain that after being graduated, you will leave Canada, and that is one of the most important part of your application. By the way, you can check the Canadian Visitor Visa A to Z video to learn more about this provision. On the other hand, when you enter express entry pool, you are saying that you are interested in staying in Canada forever. So there seems to be a contradiction here. However, Canadian immigration law tries to solve this problem by a provision called dual intent. Dual intent is present when a foreign national who has applied or may apply for permanent residence in Canada also applies to enter Canada for a temporary period as a visitor, a student, or worker. So Canada accepts that having these two intents is legitimate. But as an applicant for a temporary resident visa, you have the responsibility to satisfy the officer that although you are generally interested in staying in Canada permanently, if they don't allow you to do so or they do not invite you to do so, you will not breach Canadian law by illegally overstay your authorized period. As explained, this complex issue depends on every applicant's specific situation, background, and intention for coming to Canada. I cannot just tell you a simple magic paragraph to use in your application. Rather, I suggest you seek legal advice for this part of your application, or if you want to do it yourself, make sure that you can clearly explain each of these two intents. IRCC officers are instructed to consider several factors when assessing your applications, such as the length of time that you will be spending in Canada, your means of support, your obligations and ties to the home country, the purpose and the context of your stay in Canada, the credibility of documents and information submitted by you, and past compliance with requirements of Canadian immigration law. In summary, the Express Entry program is a fantastic way to immigrate to Canada, but it's important to fully understand its advantages, disadvantages, and costs. Thank you for joining me today. If you found this information helpful, please like and subscribe to my channel for more videos on Canadian immigration. I will cover the provincial programs in the next videos. The rest of this video is its Farsi version.
Thank you for watching and I will see you soon. در جستجوی سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای تحقق رویای اقامت دائم کانادا هستید؟ جستجوتون میتونه اینجا تموم بشه. امروز از اکسپرس انتری صحبت می‌کنیم. بلیت طلایی برای زندگی جدید در کانادا با سرعت بسیار زیاد و هزینه بسیار کم. به کانال لویر اکسپریانس خوش اومدید. من توی کانادا وکیل دادگستری هستم و توی این ویدیو به شما برنامه فدرال اسکیل ورکر از اکسپرس انتری رو برای دریافت اقامت دائم کانادا توضیح میدم. کانادا علاقه زیادی به جذب مهاجر از نقاط مختلف دنیا داره. کشوریه که تنوع رو گرامی میدونه و برای استعدادهای مختلف از همه جای دنیا ارزش قائله. با سیاست‌های جذاب و اقتصاد قوی، کانادا مقصدی عالی برای کسایی که به دنبال رشد و فرصت‌های جدید هستن. کانادا اهداف بلند پروازانه‌ای برای جذب حدود 1 میلیون نفر مهاجر در سال‌های 2024 و 2025 داره که نشون دهنده تعهد اون برای جذب جهانی استعدادها و استقبال از تنوع جمعیتیه. اگه شرایط لازم رو دارید، شما میتونید یکی از این 1 میلیون نفر باشید. تو این ویدیو به بررسی دقیق زیرشاخه فدرال اسکیل ورکر از برنامه اکسپرس انتری میپردازیم. شما رو با شرایط اون آشنا میکنم، اینکه چطور اقدام کنید، شانس شما چقدره و چطور شانستون رو برای موفقیت افزایش بدین. با هم دیگه امتیاز یک متقاضی و راههای موجود برای افزایش اون رو هم بررسی میکنیم. و برای قسمت ویژه این ویدیو، تاثیر ورود به پول یا استخراج متقاضیان بر روی اپلیکیشن ویزای موقت شما مثل ویزای ویزیتوری، دانشجویی یا کاری رو توضیح میدم. چون بعضیا ممکنه اینطوری بگن که اگه وارد پول بشید، افسر اداره مهاجرت کانادا اپلیکیشن ویزای مثلا ویزیتوری شما رو رد میکنه، چون ممکنه بگه که شما علاقه دارید به صورت دائم و نه موقت در کانادا بمونید. با هم می‌بینیم که چنین مشکلی هست یا نه، یا اینکه چطور میتونیم اون رو برطرف کنیم. دراها یا برداشت‌های ویژه که خیلی برای کسایی که توی اون قرار بگیرند کمک کننده هست رو هم با هم بررسی می‌کنیم. مثل افراد شاغل در حوزه بهداشت و درمان، کسایی که زبان فرانسه میدونن، کسایی که در صنعت حمل و نقل کار میکنن، مثل راننده کامیون‌ها، کسایی که در مشاغل تجاری فعال هستن که شامل کشاورزها و قصاب‌ها میشه و دسته خاصی از مهندسین. خب اگه شما شرایط یکی از این مشاغل رو داشته باشید، خبر خوب اینه که به امتیاز بسیار کمتری نسبت به بقیه نیاز دارید که اقامت دائم خودتون رو بگیرید. نکته آخر قبل از شروع، لطفاً یادتون باشه که اگرچه من در کانادا وکیل دادگستری در حقوق مهاجرت هستم و سعی می‌کنم که اطلاعات درست، دقیق و به روزی بهتون بدم، محتویات این ویدیو نظر یا مشورت حقوقی نیست. همیشه وبسایت اداره مهاجرت کانادا و قوانین موجود رو بررسی کنید، یا اینکه از یک وکیل دادگستری مجاز در کانادا مثل خود من یا همکارای من بخواید که با توجه به شرایط شخصی شما به شما کمک کنند. برای رزرو وقت مشاوره با هزینه بسیار کم میتونید به شماره واتساپ من که توی قسمت اباوت این کانال و توی کامنت پایین قرار دادم پیام ارسال کنید. خب بیاید شروع کنیم. مزایای برنامه اکسپرس انتری چیه؟ شماره 1. نیاز به حضور در کانادا ندارید. اکسپرس انتری برنامه پیشگامیه که به مهاجران این امکان رو میده تا نه تنها از داخل کانادا برای اون درخواست بدن، بلکه بتونن این کار رو از کشور خودشون هم انجام بدن. پس هر جایی از دنیا که الان هستید، شما به راحتی میتونید وارد پول متقاضیان بشید. البته اگه شرایط لازم رو دارید که الان تو همین ویدیو اونو توضیح میدم. شماره 2. بودن توی پول رایگانه. شما برای حضور در پول متقاضیان نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای ندارید. شما فقط کافیه مشخصاتتون رو وارد کنید و یک امتیاز در قبال اون دریافت کنید. اگر دعوتنامه برای درخواست اقامت دائم رو دریافت کردید، اون وقت باید یک هزینه جزئی رو پرداخت کنید. خب پس چرا همین امروز این کارو نکنیم؟ شماره 3. شرط تمکن مالی اندک. برای واجد شرایط بودن برای بعضی از برنامه‌های مهاجرتی، حتی برای درخواست ویزای دانشجویی، شما باید تمکن قابل توجهی رو نشون بدید. برای اکسپرس انتری فقط نیاز دارید ثابت کنید که میتونید مخارج زندگی خودتون و اعضای خانواده همراه رو برای 1 سال بپردازید. توی این قسمت میتونید میزان پولی که باید متناسب با تعداد اعضای خانواده خودتون داشته باشید رو ببینید. به عنوان نمونه این مبلغ کمتر از $14,000 برای یک نفر و حدود $17,000 برای یک زوج هست. شماره 4. رسیدگی سریع. برنامه اکسپرس انتری به رسیدگی سریع معروفه که هدفش اتمام این فرآیند طی 6 ماهه و این موضوع اونو یکی از سریع‌ترین مسیرهای دریافت اقامت دائم کانادا کرده. با وجود این، لطفاً یادتون باشه که این زمان ممکنه توی بحران‌های ملی یا جهانی مثل پاندمی‌ها تغییر کنه. شماره 5. Bridging Open Work Permit. اگر دعوتنامه یا ITA رو دریافت کنید و اپلیکیشن خودتون رو به صورت کامل سابمیت کنید، شما و خانواده همراهتون ممکنه واجد شرایط مجوز کار باز معروف به بریجینگ اوپن ورک پرمیت باشید. بنابراین میتونید به راحتی در کانادا بمونید، کار کنید و زندگی مناسبی در زمان انتظار برای نتیجه نهایی اپلیکیشنتون داشته باشید. برای اطلاع بیشتر در رابطه با این نوع مجوز کار و شرایط اون، وبسایت اداره مهاجرت کانادا رو در این قسمت ببینید. شما میتونید لینک این وبسایت رو در کامنت های پایین پیدا کنید.
شماره 6 عدم وجود شرط جاب آفر. برخلاف خیلی از راه‌های مهاجرت شما نیازی برای پیشنهاد کار یا جاب آفر برای اکسپرس انتری ندارید. این انعطاف مخصوصا برای افرادی که از خارج از کانادا اقدام میکنن یا میخوان کار خودشون رو بعد از رسیدن به کانادا پیدا کنن خیلی مفیده. البته داشتن پیشنهاد کاری از یک کارفرمای مجاز کانادایی میتونه امتیاز شما رو افزایش بده، ولی خیلی از افراد اقامت دائم رو بدون داشتن پیشنهاد کاری به دست آوردن. شماره 7 نبود شرط تحصیلات کانادایی. شما ممکنه اقامت دائم رو بدون تحصیل در کانادا به دست بیارید. تحصیل در کانادا میتونه امتیاز شما رو افزایش بده، ولی شما ممکنه به اون امتیاز اضافی احتیاجی نداشته باشید. شماره 8 فرایند ساده. ورود به پول متقاضیان و درخواست برای اقامت دائم بعد از دریافت دعوتنامه به نسبت فرایند ساده‌ایه و خیلی از افراد این مسیر رو بدون داشتن وکیل طی می‌کنن. اما اگر شرایط خاصی دارید، توصیه من همیشه اینه که با یک وکیل کانادایی که در حقوق مهاجرت فعال هست صحبت کنید. لطفاً مراقب باشید که قربانی کلاهبرداری از طرف فعالین غیر مجاز بیشماری که در همه جای دنیا اطلاعات غلطی رو ارائه میکنن تا فقط دیده بشن یا به صورت متقلبانه پول افراد دیگر رو به دست بیارن نشید. من یک ویدیو دیگه میسازم و توضیح میدم که چه کسی مجازه که به شما در مسیر پناهندگی یا مهاجرت به کانادا کمک کنه و نتایج جبران ناپذیر پیروی از توصیه‌های فعالین غیر مجاز چی میتونه باشه. لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که بتونید نه تنها ویدیوهای گذشته من رو ببینید، بلکه از ویدیوهای آینده هم مطلع بشید. به بعضی از مزایای برنامه اکسپرس انتری اشاره کردم. حالا بیاید ببینیم که شاخه فدرال اسکیلد ورکر این برنامه چطور عمل میکنه و شما چطور میتونید در صورت واجد شرایط بودن وارد پول متقاضیان بشین. اکسپرس انتری طراحی شده که کارگران متخصص رو از سراسر دنیا جذب کنه. این برنامه متقاضیان رو بر اساس معیارهایی مثل سابقه کار، تحصیلات، تسلط بر زبان و قابلیت تطبیق ارزیابی میکنه. این فرآیند خیلی ساده است. همونطور که همین الان به شما نشون میدم، شما میتونید واجد شرایط بودن و حتی امتیاز خودتون رو در سایت اداره مهاجرت بررسی کنید. اگه واجد شرایط باشید، نیاز دارید که یک اکانت جی سی کی در وبسایت اداره مهاجرت بسازید که بیشتر از 15 دقیقه از وقت شما رو نمیگیره. به سوالاتی در مورد سن، سابقه کار، تحصیلات، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسه و معیارهای دیگه پاسخ خواهید داد. بعد شما به پول متقاضیان وارد میشید و به شما یک امتیاز داده میشه. کانادا معمولا هر 2 هفته یک بار تعداد مشخصی از متقاضیان رو با بالاترین امتیاز انتخاب میکنه و اونها رو دعوت میکنه که برای اقامت دائم درخواست بدن. اگر شما دعوت بشید، باید اپلیکیشن و مدارکی که ادعاهای شما در رابطه با معیارهای گفته شده رو اثبات کنه ارائه بدید. اپلیکیشن شما مورد بررسی قرار میگیره و اگه همه چیز خوب پیش بره، شما اقامت دائم کانادا و کارت اقامت رو دریافت میکنید. حالا بریم ببینیم که کی واجد صلاحیت برای ورود به پول اکسپرس انتریه. برای ورود به شاخه فدرال اسکیلد ورکر اکسپرس انتری حداقل شرایطی وجود داره. داشتن این حداقل‌ها الزاماً به این معنا نیست که شما دعوتنامه رو دریافت خواهید کرد. این موضوع بستگی به امتیاز بقیه متقاضیان حاضر در پول و تعداد افرادی که کانادا تصمیم میگیره تو هر برداشت دعوت کنه داره. 3 شرط حداقلی لازم اینا هستن. شرط اول، شما باید حداقل سابقه 1 سال کار تمام وقت متوالی در هر یک از دسته‌بندی‌های کاری تیر 0، 1، 2 یا 3 رو داشته باشید. شما میتونید با انجام یک یا چند کار پاره وقت به همون میزان ساعت این شرط رو احراز کنید. در هر حالت این میزان کار باید حداقل 1560 ساعت کار باشه. حتی ساعت کار در حین تحصیل هم در صورت داشتن شرایط میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اگه میخواید ببینید که چطور کارتون در یکی از دسته‌های تیر مورد دسته‌بندی قرار میگیره، من لینک مربوط به وبسایت اداره مهاجرت رو در این رابطه در کامنت ها قرار دادم. بعد از تماشای این ویدیو اون رو چک کنید. شرط دوم، شما باید نتیجه آزمون معتبر انگلیسی یا فرانسه رو که ظرف کمتر از 2 سال گذشته به دست آوردید در اختیار داشته باشید. برای انگلیسی حداقل نمره CLB 7 هست و برای فرانسه NCLC 7. آزمون‌های مورد قبول انگلیسی آزمون‌های جنرال آیلتس یا سلپیپ هستند. CLB 7 معادل نمره 6 در هر 4 مهارت آزمون آیلتس جنراله. شرط سوم، شما باید یک سرتیفیکیت، دیپلم یا مدرک دانشگاهی از یکی از دبیرستان‌های کانادایی یا غیر کانادایی یا یکی از مؤسسات آموزش عالی در هر جای دنیا داشته باشید. اگه همه این 3 شرط رو داشته باشید، صلاحیت شما بر مبنای امتیازهایی که بسته به سن، تحصیلات، کار، داشتن جاب آفر و سطح زبان به شما تعلق میگیره ارزیابی میشه.
برای مشخص شدن صلاحیتتون باید به سوالات مربوط به این معیارها پاسخ بدین. اگه امتیاز نهایی شما حداقل 67 از 100 بشه، شما میتونید وارد پول اکسپرس انتری بشید. بعد از ورود به پول بر اساس سیستم متفاوت دیگه‌ای به شما یک امتیاز دیگه داده میشه که الان اون رو خدمتتون توضیح میدم. ولی قبل از اون بیایید اول یک سناریوی فرضی رو برای بررسی صلاحیت با هم ببینیم. برای بررسی صلاحیتتون باید از وبسایت اداره مهاجرت استفاده کنید. تو این صفحه می‌بینید که یک قسمت برای بررسی صلاحیت وجود داره. به چند سوال پاسخ بدید تا متوجه بشید که آیا صلاحیت ورود به پول رو دارید یا خیر. برنامه دارید تو کدوم استان یا سرزمین زندگی کنید؟ بیاید استان زیبای بریتیش کلمبیا رو انتخاب کنیم. میتونید هر کدوم از این استان‌ها بجز کبک رو انتخاب کنید. چون اکسپرس انتری برنامه مهاجرت به این استان نیست و کبک برنامه‌های مهاجرتی مخصوص خودش رو داره. پس اگه کبک رو انتخاب کنید میبینید که میگه شما برای اکسپرس انتری واجد صلاحیت نیستید. خب بیاید با همون بریتیش کلمبیا بریم جلو. اینجا در مورد آزمون زبان انگلیسی یا فرانسه‌ای که دادید از شما میپرسه. یادتون باشه نمیتونید بدون اینکه اول یکی از این آزمون‌ها رو داده باشید وارد این برنامه بشید. اگه بدون داشتن مدرک زبان وارد اکسپرس انتری بشید و حتی بعداً آزمون زبان بدید، ممکنه به خاطر میس ریپرزنتیشن که اینجا به معنی دروغ هست غیر قابل پذیرش شناخته بشید. پس آزمون زبانی رو که در اون شرکت کردید از میان گزینه‌ها انتخاب کنید. من آیلتس رو انتخاب می‌کنم. از شما تاریخ آزمونتون رو میپرسه، چون همونطور که گفتم نمیتونه برای بیش از 2 سال گذشته باشه. خب بذار بگیم من آزمون آیلتس جنرال رو ماه پیش دادم. از شما میخواد که نمراتتون رو برای اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ آزمون آیلتس وارد کنید. اگرچه شرط حداقلی اکسپرس انتری داشتن نمره 6 در 4 مهارت ذکر شده هست، داشتن این حداقل به این معنا نیست که دارای صلاحیت ورود به پول هم خواهید شد. بنابراین بذارید نمره 7 رو برای هر یک از این 4 مهارت انتخاب کنیم. حالا ازتون میپرسه که برای زبان رسمی دوم یعنی فرانسه آزمونی دادید یا خیر. بیاید گزینه هیچ کدام رو انتخاب کنیم. اینجا از سابقه کار شما سوال میپرسه. در 3 سال گذشته چند سال سابقه کار در کانادا رو دارید که باید یا تمام وقت باشه یا معادل ساعتی اون در کارهای پاره وقت که 1560 ساعت کار برای هر یک ساله. خب بیاید فرض کنیم که هیچ سابقه کاری در کانادا نداریم. و حالا که گزینه هیچ کدام رو انتخاب کردیم، هیچ کد شغلی هم برای اون کار انجام نداده انتخاب نمی‌کنیم. اینجا از سابقه کار غیر کانادایی شما میپرسه. در 10 سال گذشته چند سال سابقه کار دارید؟ که باید یا تمام وقت باشه یا معادل ساعتی اون در کارهای پاره وقت و فقط در یک شغل باشه. خب ما گزینه 3 سال رو انتخاب میکنیم و بیاید فرض کنید که شما تو کشور خودتون 3 سال کار کردید. و از شما میپرسه که آیا شغلتون در یکی از این دسته‌بندی ها قرار میگیره یا خیر. برای الان بیایید فقط بگیم نه و بریم به سوال بعد. چقدر پول به دلار کانادا وارد این کشور میکنید؟ خب بیایید بگیم شما 20,000 دلار دارید و چند تا عضو خانواده دارید؟ بذار بگیم شما مجردید و گزینه 1 رو انتخاب کنیم. آیا در کانادا پیشنهاد شغلی دارید؟ بذار بگیم نه. تاریخ تولد شما کی هست؟ بیاید فرض کنیم شما 30 سالتونه. خب 1993. بالاترین مدرک تحصیلی شما که برای اون سرتیفیکیت دیپلم یا مدرک دانشگاهی کانادایی دریافت کردید یا توسط مؤسسات مجاز اون رو ارزیابی کردید چی هست؟ اگر مدرک کانادایی دریافت نکردید باید مدرک خارجی خودتون رو توسط مؤسسات مجاز از نظر اداره مهاجرت کانادا ارزیابی و معادل سازی کنید. من مدرک PhD رو برای این متقاضی انتخاب میکنم که ببینیم آیا ایشون برای اکسپرس انتری واجد صلاحیت میشن یا نه. و همه گزینه‌های صحیح رو انتخاب کنید. من 2 سال به صورت تمام وقت در کانادا تحصیل کردم. جواب نه هست. من سابقه حداقل 1 سال کار تمام وقت در کانادا رو دارم. جواب نه هست. من بستگانی در کانادا دارم که 18 سال یا بیشتر داره، شهروند یا مقیم دائم کاناداست و والد، فرزند، پدر یا مادر بزرگ، نوه، برادر یا خواهر، عمه، خاله، دایی یا عمو یا برادر یا خواهرزاده من است. بذارید بگیم نه و گزینه هیچ کدام رو انتخاب کنیم.
وضعیت تحول شما چیه؟ بذارید بگیم این متقاضی مجرده. و نتیجه میگه که بر اساس پاسخهای شما به نظر میرسه که برای اکسپرس اینتری واجد صلاحیت هستید و اینجا به شما یک کد میده. واجد شرایط بودن الزاما به این معنا نیست که انتخاب خواهید شد. به این معناست که میتونید همینطور که الان بهتون نشون خواهم داد وارد پول بشید. تا اینجا فقط در نظر بگیرید که با پاسخ منفی دادن به خیلی از اون سوالات مثل جاب آفر یا داشتن خانواده در کانادا هنوز هم میتونید برای اکسپرس انتری واجد صلاحیت باشید. به من همچنین یک پرسونال ریفرنس کد میده که برای 60 روز معتبره. وقتی که اکانت ایجاد کنم و شروع به اپلای کنم میتونم به سادگی این کد رو وارد کنم و از مرحله پاسخ به سوالاتی که الان پاسخ دادم عبور کنم. یا اگه اون کد رو فراموش کردم میتونم شروع کنم به اپلای کردن و اون سوالات رو مجددا پاسخ بدم. اگه به شما بگه که صلاحیت ندارید، احتمالاً به این دلیلی که مدرک زبان یا سابقه کار یا تحصیل کافی ندارید. ناامید نشید. روی اون موارد کار کنید و احتمالاً میتونید واجد صلاحیت بشید. حتی اگه در حال حاضر صلاحیت ندارید، هنوزم میتونید از ابزار CRS که مخفف سیستم جامع رتبه بندی هست برای دیدن امتیازتون در فرضی که اون شرایط خاص رو داشتید استفاده کنید. اگه واجد صلاحیت باشید، میتونید از CRS برای دیدن امتیازتون استفاده کنید. همونطور که میبینید این صفحه 7 گام برای ورود به پول اکسپرس انتری رو توضیح میده. ما حالا دو تا گزینه داریم. میتونیم از طریق ابزار CRS امتیازمون رو بررسی کنیم یا اینکه اگه صلاحیت دارید به راحتی یک اکانت GCK بسازید یا از اکانت قبلیتون استفاده کنید و مستقیما وارد پول اکسپرس انتری بشید. میتونید از CRS استفاده کنید تا ببینید چطور میتونید امتیازتون رو افزایش بدین. مثلا اگر نمره زبان بهتری بگیرید، کار کنید یا درس بخونید، از یک کارفرمای کانادایی جاب آفر بگیرید، از یک استان نامینیشن بگیرید و در هر حال شانس موفقیت خودتون رو افزایش بدید. پیشنهاد میکنم که اول از CRS استفاده کنیم و ببینیم که چطور عمل میکنه و امتیازتون چند میشه و بعد من بهتون نشون میدم که چطور در عمل از اکانت GCK برای ورود به پول استفاده کنید. اوکی، بیاید از CRS استفاده کنیم تا امتیازتون رو ببینیم. این پایین میتونید اولین سوال رو پیدا کنید. وضعیت تحول شما چیه؟ مجرد و بدون سابقه ازدواج. چند سالتونه؟ مثلا 30 سال. سطح تحصیلاتتون چقدره؟ شما باید بالاترین سطح تحصیلاتتون رو چه در کانادا چه در جای دیگه وارد کنید. یک نکته مهم اینه که اگر در کشوری بجز کانادا درس خونده باشید، باید از طریق یکی از مؤسسات معتبر مدرک خودتون رو ارزیابی کنید. این ارزیابی برای بررسی مدارک تحصیلی خارجی شما برای مهاجرت به کانادا لازمه. میتونید در رابطه با این پروسه در این قسمت از سایت اداره مهاجرت اطلاعات بیشتری کسب کنید. اینجا لیست مؤسسات مجاز برای ارزیابی مدارک شماست. من لینک این قسمت رو در کامنت ها گذاشتم. لطفاً همه اونها رو با دقت بررسی کنید و مدارکتون رو توسط یکی از اونها ارزیابی کنید. من شخصاً از وست برای ارزیابی مدارکم استفاده کردم. برای بعضی از حرفه‌ها مثل پزشکان یا داروسازها فقط میتونید از یک سری از مؤسسات خاص استفاده کنید. It is the Medical Council of Canada for Physicians and the Pharmacy Examining Board of Canada for Pharmacists. خب بذار بگیم شما مدرک دکترا از کشور خودتون مثل ایران رو تو هر زمینی مثل تاریخ دارید. حالا از شما میپرسه که آیا مدرک، دیپلم یا سرتیفیکیت کانادایی به دست آوردید چون به شما امتیاز اضافی میده. بذارید بگیم نه. سوال بعدی در رابطه با آزمون زبان انگلیسی یا فرانسه است. حتی اگه زبان انگلیسی یا فرانسه زبان مادری شما باشه، به نتیجه آزمون زبان با قدمت کمتر از 2 سال احتیاج دارید. پس اگه چنین نتیجه‌ای رو دارید، جواب بله رو انتخاب کنید. اگه ندارید و فقط میخواید امتیازتون رو در فرض داشتن ببینید، باز بگید بله، اما یادتون باشه که وقتی امتیاز نهایی رو به شما میده، قبل از داشتن نمره زبان واقعا وارد پول نشید. اوکی، میگیم بله. کدوم آزمون زبان رو به عنوان زبان رسمی اولتون شرکت کردید؟ من آیلتس رو انتخاب میکنم. اهمیتی نداره. چیزی که اهمیت داره نتیجه آزمونتونه و برخی از این آزمون ها برای فرانسه هست و بعضی برای انگلیسی. پس اونی رو انتخاب کنید که آزمونش رو دادید یا میخواید در آینده شرکت کنید. حالا باید نمرات آزمونتون رو اینجا وارد کنید. بذارید بگیم شما نمره 7 رو تو هر 4 مهارت دارید. آیا آزمون زبان دیگه شرکت کردید؟ بذارید بگیم نه. اوکی، سوال بعدی اینه که در 10 سال گذشته چند سال در کانادا کار کردید؟ باید کار با درآمد، تمام وقت و در یکی از تیرهای 0 تا 3 باشه. بنابراین کار در تیر 4 یا 5 به امتیاز اکسپرس انتری شما کمکی نمیکنه. اما کار شما میتونه پارت تایم باشه به شرطی که به 1560 ساعت در یک یا چند کار برسید. خب بگیم شما هیچ سابقه کاری در کانادا ندارید.
The next question. سوال بعدی، در 10 سال گذشته چند سال سابقه کار خارجی دارید؟ Skilled work experience do you have? So این قسمت در مورد سابقه کار شما خارج از کاناداست، اما کماکان برای واجد صلاحیت بودن کار شما باید در یکی از تیرهای شغلی 0 تا 3 دسته‌بندی بشه. و همونطور که میبینید حداکثر امتیاز برای 3 سال کار در خارج از کاناداست و تفاوتی بین 3 سال یا 20 سال سابقه کار خارجی وجود نداره. 2 years of experience and 20 years. پس اگه قصد مهاجرت به کانادا رو دارید، هرچه سریعتر این کار رو انجام بدید. من 3 رو انتخاب میکنم که برای یک آدم 30 ساله قابل قبوله. آیا از یکی از استان‌ها، سرزمین‌ها یا ارگان‌های کانادا Certificate of Qualification دریافت کردید؟ بذارید بگیم نه. Do you have a آیا پیشنهاد کاری معتبر با LMIA دارید؟ impact assessment LMIA? Let's نه. say no. Do you آیا از یکی از استان‌ها یا سرزمین‌ها دعوتنامه دریافت کردید؟ نه. آیا شما، همسر یا کاملا پارتنر شما اگه همراه شما به کانادا میان، حداقل یک برادر یا خواهر در کانادا دارن که اینجا زندگی کنن و شهروند یا مقیم دائم باشن؟ بگیم نه. خب حالا بذارید ببینیم امتیازتون چند میشه. خب این پایین میتونید ببینید که امتیازتون 415 شده. 415 امتیاز خیلی بالایی نیست، اما همونطور که دیدید ما به خیلی از سوالات جواب منفی دادیم و گفتیم که آیلتس 7 داریم و مدرک فرانسه هم نداریم. not taken any French test? بهتون نشون میدم که اگه به بعضی از اون سوالات پاسخ مثبت میدادیم امتیازتون چند میشد. مثلا اگه الان در کانادا در حال کار هستید و یک یا چند سال سابقه کار دارید، یا مدرک یا دیپلم کانادایی گرفتید، یا برادر یا خواهر اینجا دارید. محض اطلاعتون اگه دعوتنامه استانی دریافت کنید که شیوه اون رو توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم، امتیاز عجیب 600 رو برای اون میگیرید و به سرعت برای اقامت دائم دعوت میشید. پس فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، چون من قراره برای همه برنامه‌های مهاجرتی استانی ویدیو بسازم و فرآیندها رو دونه به دونه با جزئیات براتون توضیح بدم و بگم که چطور میتونید از یکی از استان‌ها دعوتنامه دریافت کنید. قبل از تغییر پاسخ‌ها و دیدن نتایج اون، بیاید اول امتیاز برداشت‌های گذشته سال 2023 و حتی سالهای قبل رو با هم نگاه کنیم. You won't believe me if I باور نمی‌کنید اگه بهتون بگم که خیلی‌ها در سالهای گذشته با امتیازاتی مثل 415 به کانادا مهاجرت کردن. in previous years. یعنی با نه گفتن به اکثر سوالاتی که دیدیم. پس امتیاز شما پایین نیست، فقط باید یکم زودتر اقدام می‌کردید. تو این قسمت از وبسایت اداره مهاجرت میتونید همه برداشت‌های گذشته تا حالا رو ببینید. همونطور که میبینید حداقل امتیاز برای برداشت 10 اکتبر 2023 500 بوده و تعداد دعوتنامه‌های صادر شده هم 3725. به این معنی که این تعداد از افراد دعوت شدن که برای دریافت اقامت دائم اقدام کنن. If you don't know what the law و اگه نمیدونید حداقل امتیاز اینجا به چه معناست، به این معنیه که آخرین نفری که دعوت شده این امتیاز رو داشته و سایر افراد در اون دور امتیاز بیشتری داشتن. in that round had higher scores. I know it's میدونم امتیاز خیلی بالاییه و برای خیلی‌ها قابل دسترس نیست، مخصوصا کسایی که خارج از کانادا هستن، جاب آفر، سابقه کار یا تحصیل کانادایی یا سایر فاکتورهای کمک کننده رو ندارن. helping factors. But if اما اگه 29 مارس 2023 رو چک کنید، کمترین امتیاز 481 بوده و تعداد دعوت شونده ها هم 7000 نفر. پس تفاوت زیادی بین این عددها وجود داره. between these numbers, هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اعداد برداشت‌های آینده چند هستن، اما چیزی که مسلمه اینه که کانادا داره سعی میکنه مهاجرهای بیشتری رو در سالهای آینده جذب کنه و بنابراین افراد بیشتری رو از طریق اکسپرس انتری دعوت خواهد کرد. به این معناست که حداقل امتیازها کمتر میشه. با وجود این، کانادا از سال 2023 شروع به انجام برداشت‌های مبتنی بر کاتگوری‌های خاص شغلی کرده و تمرکزش رو روی مهاجرهایی گذاشته که تحصیلات یا سابقه کار مورد نیاز کانادا رو دارن. so if you just check اگه فقط برداشت 28 سپتامبر 2023 رو نگاه کنید، می‌بینید که کانادا متقاضیان با تجربه در مشاغل کشاورزی رو با حداقل امتیاز 345 پذیرفته. 354 or the یا در برداشت سابق برای افراد دارای دانش زبان فرانسه 500 نفر رو پذیرفته که حداقل امتیاز فقط 472 بوده. 472 or یا آخرین برداشت مخصوص مشاغل حمل و نقل در 20 سپتامبر 2023 حداقل امتیاز 435 رو داشته که در مقایسه با امتیاز آخر 500 برای برداشت عمومی امتیاز بسیار کمی محسوب میشه. no specific program drop. Just look at the list. فقط به حداقل امتیاز مشاغل تجاری در برداشت 3 آگوست 2023 نگاه کنید. حداقل امتیاز اون 388 بوده. یعنی فقط نیاز داشتید که مشمول اون دسته‌بندی بشید. برای مشاغل بهداشت و درمان حداقل امتیاز 431 بوده که در برداشت 26 اکتبر 2023 انجام شده.
در مورد این مشاغل خاص و شرایط اونها به زودی در همین ویدیو بهتون توضیح میدم. و اگه شرایط یکی از اونها رو دارید، خبر خوب اینه که شما شانس موفقیت بسیار بهتری دارید، حتی وقتی که به بسیاری از اون سوالات پاسخ منفی داده باشید. اما قبل از صحبت در مورد اونها، بذارید نگاهی به برداشت‌های انجام شده در سالهای قبل بندازیم که حداقل امتیاز خیلی کمتری داشتن. برنامه‌های استانی و سابقه کار کانادا PNP و CEC رو توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. برای الان بیاید فقط روی برداشت‌های عمومی تمرکز کنیم. همونطور که می‌بینید امتیاز سال 2022، 2021 و 2020 بالا بودن. عمدتاً به خاطر کرونا و اینکه کانادا برداشت‌های زیادی رو توی این مدت به خاطر لاکداون‌ها انجام نداده. ببینید تو دسامبر 2020 حداقل امتیاز 468 بوده. ولی اگه 20 آگوست 2019 رو ببینیم حداقل امتیاز 457 بوده. تو 30 ژانویه 2019 ما یک برداشت با حداقل امتیاز 438 رو داشتیم. پس بیاید بریم جلوتر. تو 20 دسامبر 2017 حداقل امتیاز 433 رو داشتیم و در 31 می 2017 حداقل امتیاز 413. بالاخره یک برداشت که اندازه امتیاز امروز باشه رو پیدا کردم. می‌بینید توی 2017 با پاسخ منفی دادن به خیلی از سوالات CRS شما میتونستید با امتیاز 413 برای دریافت اقامت دائم دعوت بشید. میدونم الان 2017 نیست و ما باید بدونیم الان چی کار میتونیم بکنیم که به درد 2024 و 2025 بخوره. قبل از اینکه ببینیم چطور میتونید امتیاز اکسپرس انتریتون رو افزایش بدین، بیاید اول یک نگاه به برداشت‌های هیجان انگیز مشاغل خاص و شرایط اونها بندازیم. برای سال 2023 6 دسته‌بندی بر مبنای دانش زبان فرانسه، تجربه کاری در مشاغل خاص و تحصیلات وجود داره. اگه توی یکی از این دسته‌بندی‌ها قرار بگیرید، شانس بالاتری برای دعوت شدن دارید. یک قسمت توی این سایت وجود داره که به شما کمک میکنه ببینید آیا برای این دستا واجد صلاحیت هستید یا نه. بیاید اول دسته تسلط به زبان فرانسه رو ببینیم. برای واجد صلاحیت بودن، همینطور که میگم، باید نتیجه تست فرانسوی داشته باشید که حداقل نمره 7 رو در 4 مهارت اصلی داشته باشه. فقط برای اینکه دوباره ببینیم چطور این عامل میتونه به شما در دریافت دعوتنامه کمک کنه، حداقل امتیاز 439 برای برداشت 7 جولای رو با حداقل امتیاز 500 برای برداشت عمومی 10 اکتبر 2023 مقایسه کنید. بیاید ببینیم اگر از زبان فرانسه امتیاز میگرفتید امتیاز شما چند میشد. اگه فقط آزمون آیلتس رو با یک آزمون فرانسه مثل تف کانادا عوض کنم و چند تا نمره بالا، نه الزاماً بالاترین نمره ها رو انتخاب کنم and select some high scores but not necessarily the highest scores for all four skills و بگیم که شما نمره برای انگلیسی هم ندارید، امتیاز شما 504 میشه که خیلی بیشتر از امتیاز لازم برای امروزه. من حتی بیشترین نمره های ممکن رو هم انتخاب نکردم. بیاید امتحان کنیم و بیشترین نمره ها رو انتخاب کنیم. امتیاز شما 516 میشه. فقط یک مدرک دکترا میخواهید و 3 سال سابقه کار توی کشور خودتون. میدونم همه مدرک دکترا ندارن، پس بیاید ببینیم اگه به جای دکترا ارشد داشته باشین امتیازتون چند میشه. میبینید هنوزم 501. شما میتونستید تو آخرین برداشت اکتبر 2023 دعوت بشین. بنابراین یک فرد 30 ساله مجرد با مدرک ارشد و 3 سال سابقه کار هر جای دنیا میتونه به راحتی اقامت دائم کانادا رو بگیره اگه فقط به زبان فرانسه مسلط باشه. پس اگه از من بپرسید چطور میتونم تو سال 2024 یا 2025 اقامت دائم کانادا رو بگیرم، I will tell you just study the French. Oh, excuse my French. بیایید بقیه دسته‌ها رو هم ببینیم. دسته بعدی مشاغل بهداشت و درمانه. اگر این دسته رو انتخاب کنیم میتونید شرایط صلاحیت برای این دسته رو اینجا ببینید. شما باید سابقه حداقل 6 ماه کار مستمر تمام وقت یا معادل ساعتی اون در یک کار پارت تایم یا پاره وقت رو در یکی از مشاغلی که این پایین لیست شده داشته باشید. و نیاز نیست که این سابقه در کانادا به دست اومده باشه. همینطور که میبینید لیست بلندی از مشاغل اینجاست که محدود به پزشکان، دندان پزشکان یا دام پزشکان نمیشه. شما میتونید در علوم تغذیه، ماساژ درمانگر، پرستار، بینایی سنج، سونوگرافر پزشکی یا فیزیولوژی سابقه کار داشته باشید و حتی دسته‌بندی برای سایر افرادی که در درمانهای طبیعی یا حرفه‌های تشخیصی یا درمانی فعالیت میکنند هم وجود داره. بنابراین اگر در زمینه بهداشت و درمان فعال هستید، لطفاً این لیست رو چک کنید و ممکنه شما صلاحیت ورود به این دسته رو که به امتیاز بسیار پایینتری هم احتیاج داره داشته باشید. دسته‌بندی سوم علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی است که به اون مشاغل استیم میگن. شرط لازم داشتن 6 ماه سابقه کار در یکی از مشاغل مربوطه در هر جای دنیا و در خلال 3 سال گذشته است.
لطفاً فراموش نکنید که مثل بقیه دسته‌ها شما باید برای برنامه اکسپرس انتری همونطور که در اوایل این ویدیو توضیح دادم واجد شرایط باشید. این مشاغل شامل معمارها، مهندسان شهرسازی، مهندسان کامپیوتر، دیتا ساینتیست ها و مشاغل بسیار دیگه‌ای هست که بهتر خودتون لیست اونها رو چک کنید. آخرین برداشت مشاغل استیم در جولای 2023 با حداقل امتیاز 486 صورت گرفته که خیلی بهتر از حداقل امتیاز 500 برای برداشت عمومی اخیر بوده. دسته چهارم مشاغل تجاری هستند. علاوه بر داشتن شرایط لازم برای اکسپرس انتری، باید حداقل 6 ماه سابقه کار در یکی از مشاغل مربوط در 3 سال گذشته رو چه در کانادا و چه در یک کشور دیگه داشته باشید. این مشاغل شامل موارد زیر میشن: نصاب‌ها و خدمات دهندگان واحدهای مسکونی و تجاری، سازندگان و مکانیک‌های آسانسور، مکانیک‌های ماشین‌آلات سرمایشی، گرمایشی و تصفیه هوا، مکانیک‌های صنعتی، نجاران، لوله‌کش‌ها و برقکارها، جوشکاران و سایر سازندگان، نصاب‌ها و تعمیر کنندگان ماشین‌آلات. Welders and related machine operators and contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers. As you can see, همونطور که می‌بینید کمترین امتیاز این دسته عدد شگفت انگیز 388 در برداشت 3 آگوست 2023 بوده. دسته پنجم مشاغل حمل و نقل هستند که شامل مشاغلی مثل رانندگان کامیون، کنترل کنندگان ترافیک خطوط راهن و بسیاری از مشاغل مشابه دیگه هستند. آخرین برداشت این دسته در 20 سپتامبر 2023 صورت گرفته و با حداقل امتیاز 435 که اصلاً قابل مقایسه با امتیاز 500 برداشت عمومی 10 اکتبر نیست. دسته ششم مشاغل کشاورزی و مواد غذایی هستند که شامل پیمانکاران کشاورزی و ناظرین زمین‌های کشاورزی و قصاب‌ها میشن. and horticulture services, agricultural service contractors and farm supervisors, and butchers, retail and wholesale. The last row for آخرین برداشت این مشاغل در 28 سپتامبر 2023 و با حداقل امتیاز باور نکردنی 354 انجام شده. برای اینکه ببینیم چقدر این امتیاز پایینه، بیاید پاسخ سوالاتمون به CRS رو عوض کنیم. اگه شما 30 سال دارید، مجردید و مدرک لیسانس دارید، نمره آیلتس 6.5 تو اسپیکینگ و رایتینگ و 7 تو لیسنینگ و ریدینگ و فقط 3 سال سابقه کار، بدون هیچ امتیاز دیگه از بقیه سوالات، امتیاز شما 357 میشه که حتی از حداقل اون برداشت هم بیشتره. فقط کافی بود که قصاب باشید و حداقل شرایط لازم برای ورود به پول رو می‌داشتید که دعوت بشید. حالا که کارمون با همه این دستا تموم شده و قبل از اینکه توضیح بدم چطور میتونید امتیاز خودتون رو افزایش بدید، باید مجددا یادآور بشم که محتویات این ویدیو رو به هیچ عنوان به عنوان نظر یا مشورت حقوقی در نظر نگیرید. هر برداشتی ممکنه شرایط متفاوت خودش رو داشته باشه و اگه به مشورت حقوقی با یک وکیل دادگستری کانادایی احتیاج دارید، من بسیار خوشحال میشم که به شما کمک کنم. وبسایت من رو برای خدمات حقوقی و لیست شفاف قیمت‌های اونها چک کنید. شما میتونید به شماره واتساپ من که در قسمت اباوت این کانال و کامنت پین شده پایین براتون قرار دادم هم پیام بدید که براتون وقت مشاوره تعیین کنم. حالا بیاید ببینیم چطور میتونید امتیاز خودتون رو افزایش بدید. چه در یکی از دسته‌بندی‌های خاص قرار میگیرید یا نه. اوکی، بیاید برگردیم به ابزار CRS. جایی که کلاینت ما امتیاز 415 رو دریافت کرد. اون یه فرد مجرد 30 ساله با مدرک دکترا در مثلا تاریخ یا حقوق و 3 سال سابقه کار در ایران و نمره آیلتس 7 در هر 4 مهارته. این شخص خاص هیچ مدرک کانادایی، سابقه کار، گواهی، دعوتنامه استانی یا برادر یا خواهری در کانادا نداره که اقامت دائم یا شهروندی کانادا رو داشته باشن و دانش فرانسه و جاب آفر هم نداره. اگه به هر کدوم از این موارد پاسخ مثبت بدیم، این امتیاز شدیداً افزایش پیدا میکنه. به این معناست که شما باید اول امتیاز خودتون رو محاسبه کنید و اگه از اون راضی نیستید، سعی کنید پاسخ‌ها رو تغییر بدید تا متوجه بشید شما برای داشتن امتیاز بهتر چه کارهایی میتونید انجام بدین. بنابراین وقتی که به عنوان مثال 1 سال سابقه تحصیل در کانادا رو به امتیاز خودتون اضافه میکنید، سنتون رو هم تو این ابزار افزایش بدین. بیاید ببینیم چطوری میشه این کارو کرد. یک کاری که قطعاً میتونید حتی در کمتر از 1 سال انجام بدین، بالا بردن سطح زبانتونه. شما نیاز ندارید که برای انجام این کار بیاید کانادا و حالا با افزایش چشمگیر استفاده از هوش مصنوعی حتی ممکن نیاز به پرداخت هزینه کلاس یا معلم زبان هم نداشته باشید. البته اگر از پس مخارج برمیاید، همیشه از افراد حرفه‌ای کمک بگیرید. اما اگر نمیتونید، فقط از چت جی پی تی بپرسید که چطور میتونید نمره آیلتستون رو افزایش بدین.
بذارید بگیم که کلاینت ما نمره اسپیکینگش و رایتینگش رو از 7 به 7.5 افزایش داده و نمره لیسنینگ و ریدینگش رو از 7 به 8. امتیاز جدید ایشون 488 میشه. خوبه نه؟ 488 شانس بالایی برای دعوت شدن حتی بدون قرار گرفتن توی یکی از دسته‌های مشاغل خاص رو داره. شما در لیسنینگ نمره 8.5 رو بگیر و امتیاز 491 میشه. البته این نیاز به زمان، تلاش و تعهد داره. اما اگر در مورد مهاجرت به کانادا جدی هستید و نمیخواید هزینه زیادی هم پرداخت کنید، انجام شدنیه. فقط روی زبانتون کار کنید و این بهترین سرمایه‌گذاریه که وقتی میخواید بیاید کانادا میتونید انجام بدین. بیاید با ناراحتی برگردیم به همون نمره‌های 7 آیلتس. حالا اگه شما در کانادا و با مجوز کار حضور دارید، میتونید با کار کردن در یکی از مشاغل تیر 0 تا 3 امتیاز خودتون رو افزایش بدین. در 10 سال گذشته چند سال سابقه کار حرفه‌ای در کانادا داشتید؟ بیاید بگیم برای فقط 1 سال در یک از مشاغل مربوطه فعالیت کردید. امتیاز شما 505 میشه که حتی بیشتر از امتیاز مورد نیاز امروزه. اما سن شما هم بیشتر میشه، درسته؟ پس بگیم شما الان به جای 30 سال 31 سالتونه، چون امتیازتون با سن کم میشه. امتیازتون شد 499 که هنوزم عالیه. اگه میخواید بدونید سن چطور روی امتیاز تاثیر میذاره، همونطور که میتونید اینجا ببینید، بیشترین امتیازی که شما میتونید برای سن بگیرید 110 امتیاز برای افراد مجرد و 100 امتیاز برای افراد متأهل بین سن 20 تا 29 سال هست. بعد از اون به ازای هر سال 5 امتیاز از شما کم میشه. دلیل اینکه مجردها امتیاز بیشتری برای سنشون دریافت میکنن اینه که متأهل‌ها از طرف همسرشون هم امتیاز اضافی دریافت میکنن. به این معنی که اگه متأهل هستید، تحصیلات همسر شما، سطح زبان، سابقه کار و حتی داشتن برادر یا خواهر کانادایی از طرف ایشون به شما امتیاز بیشتری میده. حالا بیاید برگردیم به همون فرد 31 ساله با امتیاز 499. من متوجه هستم که هر کسی نمیتونه نمره 7 آیلتس بگیره. خب اگه در هر 4 مهارت آیلتس نمره 6 بگیرید، امتیازتون به 457 کاهش پیدا میکنه. حالا اگه برای 1 سال دیگه هم در کانادا کار کنید، یعنی جمعاً 2 سال سابقه کار کانادایی به دست بیارید، امتیازتون 470 میشه که برای سال 2023 امتیاز خیلی بالایی نیست، مگر اینکه در یکی از دسته‌های شغلی گفته شده قرار داشته باشید. بعد از 3 سال کار کردن در کانادا امتیازتون 481 میشه. اما یه لحظه صبر کنید، باید سنتون رو هم افزایش بدیم. پس الان 33 سالتون شده و امتیازتون 470 میشه. البته که بعد از 1 یا 2 سال کار کردن در کانادا ممکنه برای برنامه‌های استانی واجد صلاحیت بشین، اما اگه بخوایم فقط امتیاز فدرال اسکیلد ورکر رو در نظر بگیرید، به نظر من روی نمره آیلتستون یا یادگیری فرانسه به جای 3 سال کار در کانادا تمرکز کنید. من همه جزئیات برنامه‌های استانی رو توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. الان بیایید فقط ببینیم که اگه توی کانادا تحصیل کنید امتیازتون چند میشه. مجدداً شما 30 سالتونه، آیلتس 7 و مدرک دکترا از ایران دارید و سابقه کار کانادایی هم ندارید. اگه بگید که مدرک کانادایی به دست آوردید، مثلا یک فوق لیسانس 1 ساله، شما 30 امتیاز اضافی به دست میارید. خب قطعا مسن‌تر هم میشید و 5 امتیاز رو هم هر سال از دست میدید. اما تحصیل در یک دانشگاه کانادایی احتمالاً به شما کمک میکنه که نمره زبانتون رو هم ارتقا بدین. پس به این گزینه هم فکر کنید. راههای دیگه هم هست که از طریق اون میتونید امتیازتون و شانس دریافت اقامت دائم رو افزایش بدین. مثل داشتن جاب آفر یا دعوتنامه استانی. شما باید خودتون ابزار CRS رو چک کنید و یک برنامه واقع بینانه داشته باشید. داشتن یک برادر یا خواهر در کانادا که شهروند یا مقیم دائم باشند به شما 15 امتیاز اضافی میده. پس اگه یکی رو دارید، خوش به حالتون. شما میتونید با من وقت مشاوره داشته باشید که به شما کمک کنم برای 1، 2 یا 3 سال آینده خودتون برنامه‌ریزی کنید. نکته مهم توی مهاجرت واقع بین و صبور بودنه، اما همزمان باید نسبت به همه برنامه‌های موجود و بهترین گزینه‌ها برای شرایط خودتون هم اطلاع داشته باشین. خب حالا بیایم ببینیم شما چطور در عمل میتونید وارد پول بشید. بعد از این توضیح میدم که آیا ورود به پول میتونه تاثیر منفی روی اپلیکیشن های ویزای موقت بذاره یا نه. برای ورود به پول باید اکانت GCK داشته باشید. اگه در حال حاضر به عنوان دانشجو، ویزیتور یا کارگر در کانادا حضور دارید، احتمالاً یک اکانت دارید و میتونید از اون برای اپلیکیشن اکسپرس اینتری هم استفاده کنید. ایجاد یک اکانت GCK خیلی ساده است. بنابراین من از این مرحله عبور میکنم و وارد اکانت آزمایشی خودم میشم. اگه نمیدونید که چطور اکانت GCK بسازید، توی کامنت ها بنویسید و من بهتون کمک میکنم، یا اگه درخواست‌ها زیاد بود یک ویدیو براش میسازم. خب حالا وارد اکانتم شدم. از این پایین وزیر استارت ان اپلیکیشن
من گزینه Apply to come to Canada رو انتخاب میکنم. میبینید که از شما پرسونال ریفرنس کد رو میخواد. این همون کدی است که وقتی صلاحیت ورود به پول رو بررسی کردیم بهمون داد. میتونید کدتون رو اینجا وارد کنید یا بگید من چنین کدی ندارم و گزینه اکسپرس انتری رو انتخاب کنید. خیلی مسئله مهمی نیست و فقط مجبور میشید سوالات اولیه رو برای بار دوم پاسخ بدین. خب میبینید که به شما 6 فرم مختلف برای تکمیل کردن میده. میتونید به سادگی روی اونها کلیک کنید و شروع به پاسخ دادن به سوالات کنید. سوالات زیادی در رابطه با اطلاعات فردی شما، وضعیت تأهل، سابقه شهروندی و مهاجرت، خانواده، تحصیلات، کار، زبان و اینکه آیا برای این اپلیکیشن نماینده‌ای دارید یا خیر وجود داره. مطمئن بشید که به همه سوالات به نحو صحیح و کامل پاسخ میدید. هر جواب اشتباهی ممکنه منتهی به میس ریپرزنتیشن بشه که میتونه شما رو غیر قابل پذیرش کنه. برای درک بهتر غیر قابل پذیرش بودن، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو نگاه کنید، چون در هر حالت برای هر برنامه مهاجرتی که اقدام کنید باید به کانادا قابل پذیرش باشید. شما ممکنه به دلایل مختلف مثل ارتکاب جرمی، مثل رانندگی در حین مستی یا بعد از مصرف مواد مخدر، خشونت خانگی یا میس ریپرزنتیشن که اینجا به معنی عدم صداقت هست غیر قابل پذیرش بشید. تمام این سوالات مهم هستند. یکی از اینها اپلیکیشن دیتیلز هست. از شما میپرسه که میخواید تو کدوم استان یا سرزمین کانادا زندگی کنید. اگه میخواید از یک استان دعوتنامه دریافت کنید، باید اسم اون استان رو اینجا انتخاب کنید. بنابراین پیشنهاد میکنم همه استان‌ها رو انتخاب کنید. اگه اقامت دائم رو بدون هر گونه دعوتنامه استانی و از طریق شاخه فدرال اسکیلد ورکر به دست بیارید، میتونید هر جایی از کانادا که تمایل دارید زندگی کنید و محدود به هیچ استانی که الان انتخاب میکنید نخواهید بود. بعد از پاسخ دادن به همه این سوالات یک امتیاز خواهید داشت. همون امتیازی که ابزار CRS به شما میده. حداکثر امتیاز ممکن 1200 است. امتیازتون هر چی که باشه، بعد از این میتونید برای 1 سال در پول حضور داشته باشید. در طول مدت این 1 سال میتونید امتیاز بیشتری به دست بیارید. با ارتقاء نمره زبانتون یا کار یا تحصیل در کانادا و آپدیت کردن پروفایلتون. شما ممکنه با افزایش سنتون امتیاز هم از دست بدید. حتی ممکنه فاقد صلاحیت بشید اگر که آزمون زبانتون منقضی بشه، چون فقط تا 2 سال اعتبار داره. اگه توی 1 سال هیچ دعوتنامه‌ای دریافت نکردید یا صلاحیتتون رو از دست بدید، پرونده اکسپرس انتری شما منقضی میشه. اما میتونید به سادگی همین فرایند رو مجددا طی کنید و پروفایل جدیدی برای خودتون بسازید. حالا بیاید ببینیم که آیا حضور در پول تاثیر منفی روی اپلیکیشن ویزای موقت شما مثل دانشجویی، کاری یا تحصیلی خواهد داشت یا خیر. از یک طرف وقتی درخواست میکنید که به صورت موقت به کانادا بیاید، باید ثابت کنید که پیش از اتمام مدت مجاز اقامتتون کانادا رو ترک میکنید. اگه این موضوع رو اثبات نکنید، آفیسر اداره مهاجرت یا اداره مرزبانی کانادا در نقطه ورود به کشور مثل یک فرودگاه به شما اجازه ورود نخواهد داد. میتونم بگم که این یکی از شایع ترین دلایل رد شدن درخواست ویزاست. بنابراین به عنوان نمونه، اگه میخواید به عنوان یک دانشجو بیاید کانادا، باید توضیح بدید که بعد از فارغ التحصیلی کانادا رو ترک میکنید و این خیلی مهمه. میتونید ویدیوی 0 تا 100 ویزای ویزیتوری کانادا رو برای یادگیری بیشتر در این رابطه ببینید. از طرف دیگه وقتی که وارد پول اکسپرس انتری میشید، شما دارید میگید که علاقه دارید برای همیشه در کانادا بمونید. پس به نظر میرسه اینجا یک تضاد وجود داره. اما حقوق مهاجرت کشور کانادا سعی میکنه این مشکل رو از طریق مقرره‌ای به اسم قصد دوگانه حل کنه. قصد دوگانه زمانی هست که یک خارجی که برای اقامت دائم اپلای کرده یا ممکنه اپلای کنه، برای اومدن به صورت موقت به کانادا هم اپلای میکنه. برای ویزیت، تحصیل یا کار. بنابراین کانادا مشروعیت داشتن این دو قصد مجزا رو میپذیره. اما به عنوان یک متقاضی ویزای موقت، شما باید آفیسر رو قانع کنید که اگرچه به صورت کلی علاقه به دریافت اقامت دائم کانادا رو هم دارید، اگر به شما چنین اجازه‌ای ندن یا شما رو برای این کار دعوت نکنن، قوانین کانادا رو با اقامت بیش از مدت مجازتون نقض نخواهید کرد. چون توضیح موضوع بستگی به شرایط خاص، سابقه و قصد هر متقاضی از اومدن به کانادا داره، من نمیتونم یک پاراگراف جادویی بهتون بگم که برای این کار توی اپلیکیشنتون بگنجونید. به جاش توصیه میکنم از یک وکیل دادگستری کانادایی مشورت بگیرید، یا اگر میخواید خودتون این کار رو انجام بدین، مطمئن بشید که به صورت واضح هر دوی این قصدها رو توضیح میدید. آفیسرهای اداره مهاجرت زمانی که چنین پرونده‌هایی رو بررسی میکنن، عوامل متعددی رو در نظر میگیرن. مدت زمانی که شما در کانادا سپری خواهید کرد، شیوه تامین مخارجتون، تعهدات و وابستگی‌های شما در کشور مطبوعتون
خودتون، هدف و شرایط حضور شما در کانادا، اعتبار مدارک و اطلاعاتی که ارائه می‌کنید، compliance with requirements of Canadian immigration law. جمع‌بندی من اینه که اکسپرس انتری شیوه بسیار عالی برای مهاجرت به کاناداست، ولی خیلی مهمه که به صورت کامل مزایا، معایب و هزینه‌های اون رو بدونید. ممنون که امروز منو همراهی کردید. اگه این اطلاعات از نظرتون مفید بود، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای ویدیوهای بیشتر در مورد مهاجرت به کانادا سابسکرایب کنید. برنامه‌های استانی رو توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. Thank you for watching and I will see you soon.